Just I want to recall yesterday's class, more mission. Finite automata with output machine. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసామంటే ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ సమ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ రిజెక్షన్, అంటే స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ అవుతుందా రిజెక్ట్ అవుతుందా అని మాత్రం ఫెయిల్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి స్ట్రింగ్ యాక్సెప్ట్ రిజెక్టెడ్ అనే కాదు, మనకు అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది ఉంటుంది. అక్కడ కూడా అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, కాకపోతే అవుట్పుట్ అనేది ఏమో ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఎస్ఆర్ నో అనేది మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది అక్కడ ఎన్ఎఫ్ఏ డిఎఫ్ఏలో. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎస్ఆర్ నో టైప్ కాదండి, మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అది ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ అవుట్పుట్. అలాంటి కేసులో ఎవరున్నారంటే మోర్ మిషన్ అండ్ మీలే మిషన్. ఈ రెండు ఎలా జనరేట్ చేస్తాయి అంటే అవుట్పుట్ సింబల్స్ ఏవో జనరేట్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే ఎస్ఆర్ నో లాంటివి, యాక్సెప్ట్ రిజెక్ట్ లాంటివి కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది దీంట్లో. ఓకే, రైట్. అట్లా చేయడానికి మన దగ్గర 2 టైప్స్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి, మోర్ మిషన్ అండ్ మీలే మిషన్. ఓకే, ఇవి డిఎఫ్ఏలో స్పెషల్ కేసెస్ అండి. డిఎఫ్ఏలో స్పెషల్ కేసెస్ ఈ మిషన్స్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ మన మోర్ మిషన్ గురించి నేను చెప్పాను, ఒకసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేస్తానండి. మోర్ మిషన్ ఈజ్ 6 టపుల్ క్యూ, క్యూ నాట్, సిగ్మా, ఓ, డెల్టా అండ్ ల్యాండా. ఓ డెల్టా ల్యాండా వినిపిస్తుందా? ఓకే, రైట్. Q, Q naught, sigma, O, delta, lambda, where Q is set of finite number of states, and Q naught is an initial state of the machine, and sigma is the input set of symbols, finite number of symbols, and O is the output alphabet set, and delta is the transition function Q cross equal to Q, and lambda is the output function from Q to O, right? Okay, this is the Moore machine definition. NFA DFA అయితే 5 టపుల్ Q సిగ్మా డెల్టా Q నాట్ F ఉండేది. అక్కడ ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ అవటము రిజెక్ట్ అవటం అనే కేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైనల్ స్టేట్ అనేది ఒకటి తీసుకుందాం మనం. అదే 1 ఆర్ మోర్ ఫైనల్ స్టేట్స్ అనేవి ఉంటాయి దానిలో. ఇక్కడ మనకి యాక్సెప్ట్ అవటం రిజెక్ట్ అవటం లాంటి కేసెస్ కాదు, అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసుకుంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఫైనల్ స్టేట్స్ ఇన్ ద మోర్ అండ్ మీలే మిషన్స్. ఓకే, ఆ కేసులో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే మనకి అవుట్పుట్ సింబల్స్ గురించి, అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ అలాగే అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఒకటి డిఫైన్ చేశారు. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్కి ఏంటంటే ఓ అనేది మనం అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ల్యాండా ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. అవి రెండు డిఫైన్ చేస్తారు. ఓ ఈజ్ ద ఆల్ఫాబెట్, ఓ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్, అండ్ ల్యాండా ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ క్యూ టు ఓ, రైట్. మోర్ మిషన్ ఎగ్జాంపుల్ here, they given one more mission here, Q0, Q1, Q2. ఇక్కడ అన్ని స్టేట్స్ మన పైన చెప్పిన వాడు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ నుంచి మనం క్యూ కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం. హియర్ క్యూ ఈక్వల్ టు Q0, Q1, Q2. దీస్ ఆర్ ద స్టేట్స్ ఇన్ ద గివెన్ మోర్ మిషన్. ఇనిషియల్ స్టేట్ Q0 is the initial state, here also Q0 is the initial state, and sigma ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ సెట్స్. ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మనకి ఈ ఎడ్జ్ పైన ఉంటాయి లేబుల్స్, ఎడ్జ్ పైన ఉన్నటువంటి లేబుల్స్. ఓకే, దోస్ హియర్ 0 and 1 ఆర్ ద ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ సెట్స్. అవుట్పుట్ అంటే దీస్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ స్టేట్స్. ఓకే, Q0/1, Q1/1, Q2/0 అని రాశారు కదా, అవి అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ అవుతాయి. అంటే 0 and 1 ఆర్ ద అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ సెట్. నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్, పైన ఉన్న డయాగ్రామ్కి ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ జనరేట్ చేశారు. ఓకే, కరెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, అవన్నీ తీసుకున్నాం. కరెంట్ స్టేట్ మొత్తం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ 3 కదా, Q0, Q1, Q2. సో దోస్ ఆర్ ద కరెంట్ స్టేట్స్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ 0 ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు Q0 రీచెస్ టు ద Q1, అండ్ 1 ఇన్పుట్కి Q0 రీచెస్ టు ద Q2 ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ Q1కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q2,
అలాగే Q2 Q1కి 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q1 ఓన్లీ. నెక్స్ట్ Q2కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q2. Q2కి 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q0. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ సింబల్స్. ఇక్కడ ఏంటి, Q0కి అవుట్పుట్ ఎంత ఇచ్చారు, 1 ఇచ్చారు. Q1కి అవుట్పుట్ 1, అలాగే Q2కి అవుట్పుట్ 0. సో అవి మనం నోట్ చేసాం, అవుట్పుట్ లాంబ్డా ఫంక్షన్లో నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఒకటి చెక్ చేస్తాం అనమాట, ఒక ఇన్పుట్ సింబల్కి మనకి ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది చెక్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఈజ్ ద 0 1 0. ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ వేసాము మనం, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళాలండి, డెల్టా ఆఫ్. సో అందుకని Q0 తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇన్పుట్ సింబల్ ఎంత మనకి 0 1 0లో ఫస్ట్ సింబల్ 0, సో రైట్ డౌన్ 0 హియర్. డెల్టా ఆఫ్ Q0, 0. మనం డెల్టా ఆఫ్ Q0, 0 వాల్యూని పైన ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాం. డెల్టా ఆఫ్ Q0, 0 మీన్స్ దట్ Q1. సో ఇట్స్ Q1. ఇట్స్ ఈక్వల్ టు డెల్టా Q1 అన్నాం. రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఈజ్ ద 1. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ 1. ఇక్కడ 0 1 0 అన్నాం కదా ఇన్పుట్ సింబల్, ఫస్ట్ 0 రీడ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1 రీడ్ చేస్తాం. Q1, 1. Delta of Q1, 1 అంటే from the above table delta of Q1, 1 means that Q1 only. Q1, 1 means that Q1 only. So this is the Q1. రైట్. నెక్స్ట్ డెల్టా ఆఫ్ Q1, నెక్స్ట్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఇన్పుట్ రీడ్ చేస్తాం 0. డెల్టా ఆఫ్ Q1, 0 ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ టేబుల్ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆఫ్ Q1, 0 means that Q2 only. From this table it is Q2. So it is Q2 equal to Q2. ఇంకా ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమీ లేవుగా, సో వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద ట్రాన్సిషన్స్ అప్ టు హియర్ ఓన్లీ. రైట్. ఇక్కడ అవుట్పుట్ సింబల్స్ వచ్చేప్పటికి మనకి పైన ఉన్న టేబుల్లో Q0కి 1, Q1కి 1, Q2కి 0. రిమెంబర్ దట్ వన్. Q0 ఫర్ అవుట్పుట్ సింబల్ ఫర్ Q0 ఈజ్ 1, Q1 ఆల్సో 1, Q2 ఈజ్ 0. రైట్. Q0 ఫస్ట్ Q0 వస్తుంది కదా, Q0కి 1 అని చెప్పాం కాబట్టి అవుట్పుట్ సింబల్ ఇక్కడ రాసాం. ఈ డెల్టా ఆఫ్ Q0 ఉన్నాం కదా, ఈ ట్రాన్సిషన్లో ఉన్న వాటికి తీసుకుంటాం. ఈ Q0కి 1 రాసాం, ఇక్కడ 1 నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ Q1. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈజ్ ద Q1 స్టేట్. Q1కి కూడా 1 అనే చెప్పాం, పైన డిఫైన్ చేసాం మనం. సో రైట్ డౌన్ 1 ఫర్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఆల్సో Q1. సో రైట్ డౌన్ 1 ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ Q2కి 0 అని చెప్పాం మన అవుట్పుట్. సో దిస్ 0 ఫర్ ద Q2. ఓకే. 111 is the output for the 010. 010కి మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ సింబల్ ఏంటంటే 1110. అయితే ఇక్కడ ఏం నెగ్లెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ 1 నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే ఫస్ట్ అంటే స్టార్టింగ్ నంబర్ని, అది 0 అయినా 1 అయినా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయాలి. అది ఎందుకంటే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఎలా ఉంటే అలా వచ్చేసింది, కానీ మన అవుట్పుట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండదు కాబట్టి ఆ 1ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే 110గా తీసుకోవచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఎగ్జాంపుల్ 2లో ఏం చెప్పాను, డిజైన్ ఏ మోర్ మిషన్ టు జనరేట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ బైనరీ నెంబర్. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, గివెన్ బైనరీ నెంబర్కి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జనరల్లీ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ 1 ఈజ్ 0, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ 0 ఈజ్ 1. ఓకే, 1 ఉంటే 0 వస్తుంది, 0 ఉంటే 1 వస్తుంది. సపోజ్ 1 ఉన్నాం, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫర్ 1 ఈజ్ 0 0. సపోజ్ 1 0 is the input symbol. Okay, ones complement of 1 0 is 0 1. Suppose the input symbol is 0 0. Okay, ones complement of 0 0 is 1 1. అలా రావాలి అవుట్పుట్ మనకి జనరేట్ అవ్వాలి. ఇంకా దానికి మనం మోర్ మెషిన్ జనరేట్ చేయమని అడిగారు. రైట్. హియర్ దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద లాజిక్. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పింది లాజిక్, అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. టు జనరేట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బైనరీ నెంబర్, ద సింపుల్ లాజిక్ ఈజ్ దట్ if the input is 0, then the output will be 1, and if the input is 1, then the output will be 0. That means there are 3 states. One state is the start state, the second state for the taking zeros as input and produces output as 1. The third state is for taking ones as input and producing output as 0. Right. మోర్ మిషన్ ఫస్ట్ 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి అన్నాం కదా, Q0, Q1, Q2 అనే స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో Q0 అనే స్టేట్ దగ్గర నుంచి మనం 0 తీసుకున్నాం ఇన్పుట్ సింబల్. 0 తీసుకున్నప్పుడు ఏమవ్వాలి, ఏదో ఒక స్టేట్కి రీచ్ అవ్వాలి. అయితే ఇక్కడ 0 ఉంటే 1 రావాలి కాబట్టి ఆ స్టేట్కి అవుట్పుట్ నేను చెప్తున్నామంటే 1 అని చెప్తున్నాం. చూడండి అమ్మా, వినండి. Q0కి మనం 0 అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే మన వన్స్ కాంప్లిమెంట్లో 1 రావాలి. సో Q0కి 0 ఇచ్చినప్పుడు దట్ రీచెస్ సమ్ స్టేట్, ఏదో ఒక స్టేట్కి వెళ్తుంది.
ఒక స్టేట్ని ఇక్కడ మనం Q1 అన్నాం. ఆ Q1కి మన అవుట్పుట్ ఏం రావాలి, 0 ఇచ్చినప్పుడు 1 రావాలన్నాం కదా. సో Q1/1 అని ఇచ్చాం, అంటే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్ Q0కి 1 ఇచ్చాం. సపోజ్ Q0కి 1 అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. 1 అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే అది ఒక స్టేట్కి వెళ్ళాలి, అవుట్పుట్ 0 రావాలి. అవుట్పుట్ 0 రావాలి. ఆల్రెడీ Q1 వైపు ఇవ్వడానికి అది ఆల్రెడీ 1 ఉంది అవుట్పుట్. సో న్యూ స్టేట్కి ఒకటి జనరేట్ చేయాలి. ఆ స్టేట్ని ఏమన్నామంటే Q2 అన్నాము. ఆ అవుట్పుట్ 0 లాగా డిజైన్ చేసాం, Q2/0. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు Q1 స్టేట్ దగ్గరికి వద్దాం. ఇది డిఎఫ్ఏ కదా, కాబట్టి అన్ని స్టేట్స్కి కూడా 0/1తో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. Q1కి వచ్చాం. Q1కి 0 ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. Q1కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే జనరల్గా ఏదైనా దేనికైనా ఇన్పుట్ 0 ఇస్తే కనుక మనకు అవుట్పుట్ 1 రావాలి. ఈ కేసులో 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ 1 రావాలి. అవుట్పుట్ 1 ఆల్రెడీ Q1కి 1 ఉంది కదా. సో సెల్ఫ్ లూప్ ఇచ్చేసాం. ఏమొచ్చాం, సెల్ఫ్ లూప్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ Q1కి 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే జనరల్గా ఏం రావాలి, అవుట్పుట్ 0 రావాలి. సో ఇట్ రీచెస్ టు సమ్ Q2 స్టేట్. Q2కి 0 వస్తుంది కాబట్టి 0కి ఇచ్చేసాం. నెక్స్ట్ Q2కి మనం 0 ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. ఏం రావాలి, మనకు అవుట్పుట్ 1 రావాలి. 1 రావాలి కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం చేసామంటే Q1కి కనెక్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే Q1లో 1 అవుట్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ Q2కి 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. Q2కి 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే యాక్చువల్గా ఏం రావాలి, మనకి 0 అవుట్పుట్ రావాలి. అది Q2నే ఇస్తుంది కాబట్టి 0 అవుట్పుట్. మనం Q2కి సెల్ఫ్ లూప్ని డిజైన్ చేసాం. ఇది మనకి రిక్వైర్డ్ మోర్ మిషన్ అని చెప్పాం. ఓకేనా, ఇది మన ఐడియా. సరే, ఇప్పుడు దీనికి ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ వేసాం. ఈ మోర్ మిషన్కి ట్రాన్సిషన్ టేబుల్, కరెంట్ స్టేట్, నెక్స్ట్ స్టేట్, అవుట్పుట్. దెర్ ఆర్ 3 స్టేట్స్. సో Q0, Q1, Q2 ఆర్ ద 3 స్టేట్స్. ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్ అనేది ఉండదని చెప్పాను కదా. మనకి మోర్ మిషన్, మీలీ మిషన్లో ఫైనల్ స్టేట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండవు. కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. రైట్. నెక్స్ట్ స్టేట్, ఇప్పుడు Q0కి మనం 0 ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది, ఇట్ రీచెస్ టు Q1 అన్నాం. అలాగే Q0కి 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది, Q2. సో ఫస్ట్ ఆ టేబుల్లో నోట్ చేసాం. Q0కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q1. Q0కి 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q2. నెక్స్ట్ Q1కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకి డయాగ్రామ్ నుంచి Q1కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q1 ఓన్లీ. అది నోట్ చేసాం, Q1 అని. అలాగే Q1కి 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇట్ రీచెస్ టు సమ్ Q2. సో Q2 అని నోట్ చేసాం. నెక్స్ట్ Q2 తీసుకుందాం. Q2కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q1. అలాగే Q2కి 1 ఇన్పుట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇట్ రీచెస్ టు Q2. ఇవి మన టేబుల్లో నోట్ చేసాం. ఇది ట్రాన్సిషన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఫంక్షన్ లాంబ్డా. ఇది లాంబ్డా కంటే Q0కి ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుందని 0 అని నోట్ చేసాం. సో 0. Q1కి అవుట్పుట్ 1. అలాగే Q2కి అవుట్పుట్ 0. ఓకే, ఇది ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ ఫర్ ద గివెన్ మోర్ మిషన్, రైట్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాలి అన్నీ ఉన్నాయా లేవా, అంటే మనకి కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయాలి. ఇది మన మోర్ మిషన్ డెఫినేషన్ నుంచి మనం Q సిగ్మా అంటే ఏంటి, డెల్టా అంటే ఏంటి, Q0 అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్తున్నాం. Q అంటే ఇక్కడ స్టేట్స్ Q0, Q1, Q2. సిగ్మా అంటే ఇన్పుట్ సింబల్స్ 0, 1. అలాగే O అంటే అవుట్పుట్ సింబల్స్ కూడా ఏమొచ్చాయి, మనకి 0, 1 వచ్చాయి. O = 0, 1. ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ పైన లాంబ్డా డెల్టా గురించి పైన ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు ఒక బైనరీ నెంబర్ మనం చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఫర్ ద ఇన్స్టెన్స్ టేక్ 1 బైనరీ నెంబర్ 1011. ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నామండి, 1011 అనే ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం. యాక్చువల్గా దీనికి 1's కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏమి రావాలి, 0100 రావాలి. 0100. ఓకే, మనం చెక్ చేద్దాం మన మిషన్ 0100 ఇస్తుందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం. రైట్. ఇన్పుట్ డెల్టా ఆఫ్ Q0, 1. డెల్టా ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా డెల్టాని Q0 పైన అప్లై చేస్తాం, ఇనీషియల్ స్టేట్ కాబట్టి. డెల్టా ఆఫ్ Q0 మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ సింబల్స్లో ఫస్ట్ సింబల్ ఏంటి, ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్లో 1. సో Q0, 1 మన స్ట్రింగ్లో ఫస్ట్ సింబల్ ఏంటంటే 1. సో డెల్టా ఆఫ్ Q0, 1. డెల్టా ఆఫ్ Q0, 1. రైట్. ఇది పైన ఉన్న టేబుల్ నుంచి డెల్టా ఆఫ్ Q0, 1 అంటే డెల్టా ఆఫ్ Q0, 1 అంటే Q2. సో రైట్ Q2. డెల్టా ఆఫ్ Q2 ఇంకా సింబల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ ట్రాన్సిషన్ అప్లై చేయాలి. డెల్టా ఆఫ్ Q2, 0. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఈజ్ 0. సో డెల్టా ఆఫ్ Q2, 0. డెల్టా ఆఫ్ Q2, 0. టేబుల్ నుంచి Q2కి 0 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇట్ రీచెస్ టు Q1 ఓన్లీ. సో ఇట్స్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆఫ్ Q1. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏంటండి, 1. డెల్టా ఆఫ్ Q1, 1. డెల్టా ఆఫ్ Q1, 1.
So from the above table, delta of q1 comma 1 means that q2 only. So delta of q2, what is the next input symbol? 1. Delta of q2 comma 1. From the above table, delta of q2 comma 1 means that q2 only. Okay, it is just q2. ఇది మనకి ట్రాన్సిషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఇది ఇన్పుట్ కాదు, బై మిస్టేక్ రాస్తుంది. ఇది ఇన్పుట్ కాదు, ఇన్పుట్ ఈజ్ 1011 1011 as input. These are the transitions. Right. Next, this is output. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఎలా అంటే Q0 ఫస్ట్. Q0కి అవుట్పుట్ ఏంటి? టేబుల్ దగ్గర నుంచి 0 అంటే Q0 దగ్గర మనం ఏం నోట్ చేస్తాం అంటే 0 అని నోట్ చేస్తాం. రైట్. నెక్స్ట్ సింబల్ ఏంటి? Q2. నెక్స్ట్ సింబల్ ఏంటి? మన ట్రాన్సిషన్లో వచ్చింది Q2. Q2కి అవుట్పుట్ ఎంత అంటే 0. సో రైట్ డౌన్ అగైన్ 0. ఆల్రెడీ Q0కి 0 అన్నాం, Q2కి కూడా 0 అని చెప్పాం. నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏంటి? Q1. నెక్స్ట్ ఏంటి? Q1. Q1కి మన అవుట్పుట్ సింబల్ ఎంత అంటే 1 అండి. సో రైట్ డౌన్ 1 001. ఇట్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ Q2. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎవరు అంటే Q2 అన్నాం. Q2కి అవుట్పుట్ 0 అండి. సో రైట్ డౌన్ ఫర్ ఫస్ట్ Q2 it is 0. For the second Q2 also 0. This is the output symbols for this one. 1011కి మన అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చిందంటే 00100. It produces 00100. So neglect the first left bit. That's enough. 0100. 0100. It means that it is the ones complement for 1011. Ones complement for 1011. Okay. This is the more machine. Okay, మనం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది అదే చెప్పాం, ఇదే చెప్తాం ఇక్కడ. as we get 00100, as we get 0010 as ones complement of 1011. We can neglect the initial 0 and the output which we get is 0110, which is ones complement of 1011. ఇది మనం చెప్పినంతా ఒక క్రియేటివ్గా రాస్తూ ఉంటాం. రైట్. ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Right. Next example. Construct a Moore machine that determines whether an input string contains an even or odd number of ones. The machine should give 1 as output if an even number of ones are in the string and 0 otherwise. ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ఇన్పుట్ సింబల్స్ మనకి ఇస్తారని చెప్పారు, జీరోస్ వన్స్ ఇస్తారన్నారు. అలా ఇచ్చిన స్ట్రింగ్లో నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈవెన్ అయితే మనం 1 అనే అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ అయితే కనుక 0 అనే నెంబర్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి మన మెషిన్. అలా ఒక మోర్ మెషిన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రైట్. మోర్ మెషిన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. అంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏంటి? ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఏంటి, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఏంటి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటే ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ కంటైన్స్ నో వన్స్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. అంటే 0 1s ఉన్నట్లు. 0 1s ఉంటే జీరో అనే నెంబర్ని కూడా ఈవెన్ నెంబర్గా ట్రీట్ చేస్తాం మ్యాథమెటిక్స్లో. 0 1s అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నట్లు. సో ఓన్లీ 0 అనేవి 2 జీరోస్ పెట్టామనుకోండి, 2 జీరోస్ అనే స్ట్రింగ్లో వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే లేవు, వన్స్ ఏమి. అలా లేకపోవడం కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ అంటాం. ఎందుకంటే 0 1s ఉన్నాయి. ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయంటే 0 ఉన్నాయి. కాబట్టి 0 1స్ని కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కానీ ట్రీట్ చేస్తాం. సో 0 అనే స్ట్రింగ్ కూడా మన మిషన్ ఏమవ్వాలి అంటే 1 అనే దాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఒక జీరో ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటాయి. 2 జీరోస్ ఇచ్చిన ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటాయి. 10 జీరోస్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్ కంటైన్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. మన ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ సెట్లో 10 జీరోస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ కంటైన్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. అంటే వన్స్ ఏమీ లేవు. లేకపోవడాన్ని ఏమంటాం? 0 నెంబర్ అంటాం. 0 1s ఉన్నాయి అంటాం. 0 1s అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ 0 1s మీన్స్ దట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. ఓకే, రైట్. వినండి నెక్స్ట్. సో అందుకని ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ Q0 అనే దానికి మనం ఎన్ని జీరోస్ ఇచ్చినా సరే 1 ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేసాం. ఎన్ని జీరోస్ ఇచ్చినా కూడా 1 ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలా చేసాం. 1 ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నప్పుడు. అన్ని జీరోస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నట్లే కాబట్టి అవుట్పుట్ సింబల్ని మనం 1తో రిప్రజెంట్ చేసాం. అందుకని Q0కి
జీరో ఇచ్చినప్పుడు సెల్ఫ్ లూప్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1 అనే ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. సపోజ్ 1 అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకి ఇది ఫస్ట్ వన్ అంటే స్ట్రింగ్లో ఒక 1 ఉందనుకోండి, అది దట్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. సో ఏం చేస్తామంటే Q0 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు సమ్ స్టేట్. అంటే Q0కి వెళ్ళడానికి లేదు, ఎందుకంటే ఒక 1కి Q0కి పంపించామనుకోండి 1 అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. కానీ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ 1 రాకూడదు కదా, 0 రావాలి. సో అందుకని ఇంకొక స్టేట్ని డిఫైన్ చేసాం. సో Q0కి 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు సమ్ అదర్ స్టేట్, we call it as a Q1. ఓకే, అండ్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ 0. ఎందుకు 0 అవుట్పుట్ రాయాలి ఇక్కడ అంటే, అప్పటి వరకు మనం రీడ్ చేస్తే Q1 వరకు వస్తే ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఓన్లీ ఒక 1 వస్తుంది, అంటే ఒక 1 ఉంటుంది. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్సే వస్తాయి. ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మనం 0 ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నాం కాబట్టి అక్కడ Q1కి 0 ఇచ్చాం అనమాట. అది దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్పుట్స్ ఫర్ 0 and 1 ఫర్ Q0. ఇప్పుడు Q1 దగ్గరికి వద్దాం. Q1లో ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చినప్పుడు ఏంటి, ఇన్పుట్ 1 ఇస్తే ఏంటి, రైట్. Q1కి ఇన్పుట్ 0 ఇచ్చామనుకోండి, అప్పటి వరకు Q1కి ఒక 1 రీడ్ అయ్యి వచ్చి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చి ఉంటుంది. ఇప్పుడు 0 ఇచ్చడం వల్ల కూడా ఏం మారేదే లేదు. సో అందుకని సెల్ఫ్ లూప్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట Q1కి 0 ఇచ్చినప్పుడు, ఎందుకంటే ఇట్ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ 0 అవుట్పుట్. ఓకేనా, అందుకని సెల్ఫ్ లూప్ ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు 1 వస్తే అంటే Q1 వరకు ఒక స్ట్రింగ్ని రీడ్ చేసామంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చినట్టు. ఎక్స్ట్రాగా ఇప్పుడు 1 ఏమైనా యాడ్ అయితే అది ఈవెన్ నెంబర్ అయింది. సో అందుకని Q1కి 1 ఇస్తే మనం Q0కి కనెక్ట్ చేసాం. ఎందుకు కనెక్ట్ చేసాం, Q0 విల్ ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ 1. ఓకేనా, అవుట్పుట్ 1 ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 1 యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. సో అందుకని అలా కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట. రైట్. నెక్స్ట్ సో ఇది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ మోర్ మిషన్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి టేబుల్ వేయలేదు నేను, టేబుల్ అయిపోయి ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మీరు టేబుల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చమ్మా. 1010 ఏదైనా ఇన్పుట్ తీసుకుంటే మనం ఆ ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ వేసుకుంటూ వెళ్తే ఏదో ఒక స్టేట్కి రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 2 3 1 ఎగ్జాంపుల్ 3 ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది మనకి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఒక స్ట్రింగ్లో సబ్ స్ట్రింగ్ 1010 ఉంటే ఎస్ అని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, లేదంటే కనుక నో అని ప్రొడ్యూస్ చేయాలని దానికి మనం డ్రా చేసిన మోర్ మిషన్ అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఒక న్యూ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ 5. రైట్, సమ్ m equal to q sigma o delta lambda q0. Okay, right, m equal to q0 q1 q2 q3 and sigma equal to ab and o is 0 1, lambda delta is delta, lambda is lambda, and q0 is the initial state here. They given one transition diagram. రైట్, ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ జనరేట్ చేసాం. ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ వాళ్ళే ఇచ్చారండి, దానికి మనం ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ జనరేట్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఇస్తే ఏమొస్తుందో మనం చెక్ చేద్దాం. ఒక ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ ఏదైనా ఇస్తే ఏమొస్తుందో చెక్ చేద్దాం. ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టేట్ డెల్టా అండ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ద ల్యాండా. రైట్, అంటే డెల్టా ట్రాన్సిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఏంటనేది చూడాలి. 1 సెకండ్. Right. Okay. From this transition diagram, you can construct the transition table. Okay, here Q0, Q1, Q2, Q3 are the 4 states. Okay, these are the states Q0, Q1, Q2, Q3.
Q0, Q1, Q2, Q3 are the states. For input for A is the input for Q0, it reaches to Q1. And the Q0 A అనే input ఇస్తే it reaches to Q1 అన్నాం. So it is Q1. Next, అలాగే Q0 కి B అనే input ఇస్తే it reaches to Q3. So it is Q3. Right. Next, what is the output symbol for Q0? 1. Output symbol for Q0 is 1. So this is 1 here. Now Q1. Coming to the Q1. Q1 కి 0 A అనే input ఇస్తే it reaches to Q3. Q1 కి A అనే input ఇస్తే it reaches to Q3. So this is the Q3 for given input A. Next, Q1 కి ఇన్పుట్ B ఇస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పాడు వాడు, Q1 కి వెళ్తుందని చెప్పారు. It reaches to Q1. Next, what is the output for Q1? 0. Output for Q1 is 0. This is the 0 for that one. Next, coming to the state Q2. Q2. Q2 కి A అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే it reaches to Q0 అని చెప్పాము డయాగ్రామ్లో. Q2 కి A అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే it reaches to Q0. సో Q2 కి A ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు it reaches to Q0. అలాగే Q2 కి B అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే from the diagram it reaches to Q3. Reaches to Q3. So write down Q3 here. Next, what is the output for Q2? 0. From the diagram it is 0. Okay, right. Next, Q3. Okay, Q3 కి input A ఇస్తే it reaches to Q3 only. Q3 కి input A ఇస్తే it reaches to Q3 only. It reaches to Q3. Next, Q3 కి input B ఇస్తే it reaches to Q2. It reaches to Q2 only. So and next, what is the output for Q3? It is 1 only. It is 1 only. Okay, this is the transition table for the given Moore mission. And now we need to check it for any input alphabet, for any input string. Okay, suppose the string is, the input string is AB AB. Suppose the input string is AB 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 AB. Now apply the transition for this one. Right. డెల్టా ఆఫ్ క్యూ నాట్ కమ్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ క్యూ నాట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయాలి. మనకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్లో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్లో ఏ ఉన్నది ఫస్ట్. సో రైట్ డౌన్ ఏ, డెల్టా ఆఫ్ క్యూ నాట్ కామా ఏ. ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. టేబుల్ తీసుకుంటే మనకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ద ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ డెల్టా ఆఫ్ క్యూ నాట్ కామా ఏ మీన్స్ దట్ Q1. సో Q1, డెల్టా ఆఫ్ క్యూ నాట్ కామా ఏ ఈక్వల్ టు Q1. నెక్స్ట్, delta of Q1 comma, what is the next input symbol? B. What is the next input symbol? B. Input string lo unde next evaru B unnaru. So delta of Q1 comma B. Delta of Q1 comma B transition table దగ్గర నుంచి delta of Q1 comma B అంటే Q1 is Q1 only. Is Q1 only. So write down Q1 here. What is the next input symbol? A. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏబీలో ఉన్నది delta of Q1 comma A. Okay, from the transition table delta of Q1 comma A means that Q3. Okay, ఇంకొక ఇన్పుట్ సింబల్ ఉంది B ఉంది మన దగ్గర. సో delta of Q3 comma B. Delta of Q3 comma B means that from the table it is Q2. ఇంకేమి మనకి ఇన్పుట్ సింబల్స్ లేవు కాబట్టి మనం ఇంకా ట్రాన్సిషన్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు. ఓకే, Q2తో మన ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసాం ట్రాన్సిషన్స్. రైట్, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ సింబల్స్ కావాలి మనకి. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఎవరు? Q0 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ Q0కి అవుట్పుట్ ఏమి ఇచ్చారు? 1 ఇచ్చారు. టేబుల్లోనే చెప్పాం Q0కి అవుట్పుట్ ఈజ్ 1. సో రైట్ డౌన్ 1 హియర్. Write down 1 here. Next state is the Q1. What is the next state here? Q1. Q1 ka output enti 0. Q1 ka output is 0. So 1 0. Next as note chesam. Next again Q1. Again Q1 got again 0. Next Q3. Q3 ante output enti transition table lo 1. So write down 1. What is the next state here? Q2. From the transition table the output for Q2 is 0. So write down 0 here. Okay. So AB, for the input AB, the output is 10010. 10010. ఇక్కడ మనకి అందుకనే చెప్పాం n ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఉంటాయి. n లెంత్ అన్న ఇన్పుట్ సింబల్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఉంటే n+1 అన్న లెంత్ n+1 లెంత్ అన్న అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ జనరేట్ అవుతుంది అని చెప్పాం ఫస్ట్. ఓకే, అది n లెంత్ ఉన్న ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ మనకి n+1 లెంత్ ఉన్న అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ జనరేట్ అవుతుంది. రైట్, here the observations. Moore mission is a DFA. In Moore mission,
The output is depends on the state itself. Output ఎక్కడ రాస్తాం, స్టేట్ లో రాస్తాం, స్టేట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. In more mission without reading any input symbol, it produces output alphabet. మీరేమి ఇన్పుట్ సింబల్ ఇవ్వకుండానే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఎక్కడ అంటే క్యూ నాట్కి సపోజ్ క్యూ నాట్ అని రాసాం అనుకోండి, అక్కడ ఏమి ఇన్పుట్ ఇవ్వక్కర్లేదు, జస్ట్ క్యూ నాట్తో స్టార్ట్ అయితే ఒక అవుట్పుట్ సింబల్ వచ్చేసింది. ఓకే, అది నెక్స్ట్. This is a new topic, meal emission. The second type of the mission producing output of a finite automata is meal emission. In meal emission, output is associated with each transition. Right. In meal emission, output is associated with each transition. Output will be dependent on present state and present input symbol. అక్కడ ఇన్పుట్ సింబల్ మీద డిపెండ్ అయ్యలేదు మోర్ మిషన్, బట్ ఇన్ మీల్ ఎమిషన్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ మస్ట్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ ద స్టేట్ అండ్ input symbol also. Output must be depends on the present state and present input symbol. Right. A meal emission can be defined as 6 tuples, q, sigma, delta, uh, lambda and q naught. I want to write O, output as O. Output I want to write O. It requires to some. Yeah. Right. Q is nothing but a finite set of states. Q is nothing but the finite set of states. Sigma is nothing but the finite set of input symbols. O is nothing but the finite set of output alphabet. Finite set of output of alphabet. Delta is the transition function that is defined from the Q cross sigma to Q only. Next is the lambda, output function. Q cross sigma to O. Q cross sigma to O gives the output associated with the transition from state Q on input A. Some. ఇక్కడ ఇంతకుముందు క్యూ టు ఓ అని రాసాం ఓవర్ మిషన్లో, ఇప్పుడు క్యూ క్రాస్ సిగ్మా టు ఓ అంటే ఇన్పుట్ సింబల్ కూడా రీడ్ చేస్తాం స్టేట్తో పాటు, డిపెండ్ అవుతుంది అన్నాం కదా అవుట్పుట్. ఓకేనా, అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఆల్సో. దట్స్ వై వి డిఫైన్ క్యూ క్రాస్ సిగ్మా టు ఓ అవుట్పుట్. హియర్ ఇనిషియల్ స్టేట్ క్యూ నాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి మీల్ ఎమిషన్కి. రైట్, దిస్ ఇస్ ద మీల్ ఎమిషన్. They constructed like this: Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. ఇక్కడ అవుట్పుట్ సింబల్స్ నాట్ అసోసియేటెడ్ ఓన్లీ, అంటే అవుట్పుట్ సింబల్ ఓన్లీ స్టేట్ మీద డిపెండ్ అవ్వవు, ఇన్పుట్ సింబల్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతాయి. కాబట్టి మన ఇన్పుట్ సింబల్ దగ్గర స్లాష్ రాసి అవుట్పుట్ నోట్ చేశారు. అక్కడేమో మోర్ మిషన్లోనేమో మనకు అవుట్పుట్స్ క్యూ నాట్ అదే స్టేట్తో కలిపి రాసాము. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎడ్జ్ పైన నోట్ చేస్తాం అవుట్పుట్ని, ఇన్పుట్ని ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం, అవుట్పుట్ని ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం, రెండింటిని సపరేట్ చేయడానికి స్లాష్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేస్తాం అంతే. ఇది మీలే మిషన్. రైట్. ఈ ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇక్కడ ఏమేమి స్టేట్స్ ఉన్నాయంటే క్యూ నాట్, Q1, Q2, Q3, Q4. Q నాట్, Q1, Q2, Q3 and Q4. These are the states. Next delta. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ AB, అవుట్పుట్ ఆల్ఫాబెట్స్ 0, 1. ఓకే, అవుట్పుట్ ఏంటంటే 0, 1 వస్తాయి. ఓకే, రైట్. క్యూ నాట్కి నెక్స్ట్ క్యూ నాట్కి ఇన్పుట్ ఏ ఇస్తే, క్యూ నాట్కి ఇన్పుట్ ఏ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు సమ్ Q2, ఇట్ రీచెస్ టు స్టేట్ Q2. క్యూ నాట్కి మనం ఇన్పుట్ ఏ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q2. అలాగే క్యూ నాట్కి ఇన్పుట్ బి ఇస్తే ఫ్రమ్ ద డయాగ్రామ్ ఇట్ రీచెస్ టు Q1, it reaches to some Q1. Right. Next, coming to the Q1. Q1 ki input A is it reaches to Q1 only. It reaches to Q1 only. అలాగే Q1 ki input B is it reaches to Q4. It reaches to Q4. Next one. Q2 ki input A is from the diagram Q2 ki input A is it reaches to Q1. This is A and D. Q2 ki input A is it reaches to Q1. Right. Next Q2 ki B input is
Q2 కి B input ఇస్తే it reaches to Q2. It reaches to Q2 only. It reaches to Q2 only. Next Q3 కి input A ఇస్తే it reaches to Q1. Next Q3 కి input B ఇస్తే it reaches to Q4. It reaches to Q4. Next Q4. Coming to the Q4. Q4 కి input A ఇస్తే it reaches to Q3. Q4 కి input B ఇస్తే it reaches to Q2. It reaches to Q2 only. So this is about the next states. And output symbols lambda. ఇక్కడ ఏంటంటే లాంబ్డా ఇస్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ సింబల్, అంటే అవుట్పుట్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్పుట్ సింబల్ కూడా కదా, అందుకని మనం ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ రాసాం. ఇంతకుముందు మోర్ మిషన్లో అయితే కనుక మనకు ఓన్లీ 1 కాలం ఉంది, అక్కడ ఇన్పుట్ సింబల్స్తో మనకి ఇంపార్టెన్స్ లేదు, కానీ ఇక్కడ ఇన్పుట్ సింబల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, అవుట్పుట్ సింబల్ జనరేట్ చేయాలంటే అవుట్పుట్ సింబల్ ఈజ్ డిపెండ్ అపాన్ ద కరెంట్ స్టేట్ అండ్ కరెంట్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఆల్సో. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం 2 కాలమ్స్, ఎందుకంటే ఇన్పుట్ ఏబీ ఉంది కదా, 2 కాలమ్స్ రాసాం. ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు Q0 ఏం అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, Q1 ఏమి ఇస్తుంది అని చూద్దాం. ఏని డయాగ్రామ్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Q0కి మనం ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకి 1 అనే అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. ఇక్కడ ఎడ్జ్ పైన రాసింది Q0 నుంచి Q2కి ఎడ్జ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు విత్ ఇన్పుట్ ఏ అండ్ అవుట్పుట్ బి. A/1 ఉంది, స్లాష్ నెక్స్ట్ ఉన్నది ఏంటంటే అవుట్పుట్ A/1 అనేది. సో Q0కి ఏ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ ఏంటంటే 1, రైట్. బి ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏంటి, Q0కి బి ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ 0. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద Q0. నెక్స్ట్ Q1 దగ్గరికి వద్దాం. Q1కి ఇన్పుట్ ఏ ఇస్తే మనకి ఎక్కడికి వచ్చింది, సెల్ఫ్ లూప్ తీసుకున్నాము, అక్కడ కనిపిస్తుంది. Q1కి ఇన్పుట్ ఏ ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ 0. ఇట్ విల్ బి 0, అవుట్పుట్ విల్ బి 0. నెక్స్ట్ Q1కి ఇన్పుట్ బి ఇచ్చాం. Q1కి ఇన్పుట్ బి ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q4. అక్కడ మనకి 0 అనే అవుట్పుట్ రాసి నోట్ చేశారు, 0 అవుట్పుట్. సో ఫర్ బి ఇట్ ఈస్ 0. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద Q2 స్టేట్, వాట్ ఆర్ ద అవుట్పుట్ సింబల్స్. Q2 స్టేట్ నుంచి ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q1 అండి, ఇట్ రీచెస్ టు Q1. ఇక్కడ Q1 బై మిస్టేక్ వచ్చింది, అది ఏ అమ్మ. ఓకే, రైట్. అవుట్పుట్ సింబల్ ఈజ్ 0. అవుట్పుట్ సింబల్ ఈజ్ 0. నెక్స్ట్ Q2కి బి ఇన్పుట్ ఇస్తే Q2కి రీచ్ అయింది విత్ అవుట్పుట్ బి, అవుట్పుట్ 1, విత్ అవుట్పుట్ 1 ఓన్లీ, రైట్. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈస్ ద Q3 స్టేట్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ హియర్, Q3. Q3కి ఏ అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q1 విత్ అవుట్పుట్ 0. సో రైట్ డౌన్ అవుట్పుట్ యాజ్ 0. అవుట్పుట్ యాజ్ 0, రైట్. నెక్స్ట్ Q3కి బి అనే ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ రీచెస్ టు Q4 అండ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ 0. దిస్ వన్ Q4. కమింగ్ టు ద Q4లో మనం తీసుకుంటే చూడండి, Q4 ఫర్ ద ఇన్పుట్ ఏ ఇట్ రీచెస్ టు Q3, okay, and the output is 1. Okay, for input B, Q4 will reaches to the Q2 and output is 1. Output is 1. Okay, this is the transition table for the given meal emission. ఇది ట్రాన్సిషన్ టేబుల్ మనకి, రైట్. Suppose the input symbol is like this. Input symbol, what are the input symbols A, B here? A, B, A, B, A. Okay. Suppose the transitions. Right, transitions. Right, next transition delta of delta of Q0
What is the input symbol A here? Delta of Q naught comma A equal to delta of Q naught comma A means that it reaches to Q2. Delta of Q2 comma what is the next symbol B? Delta of Q2 comma B means that from the table delta of Q2 comma B means that Q2 only. Delta of Q2 delta Q2 what is the next input symbol A? A equal to right. Delta of Q2 comma A means that Q1. Delta of Q1 comma delta of Q1 comma what is the next symbol here? Delta of Q1 comma AB. Delta of Q1B means that delta of Q1B equal to Q4. Delta of Q4 comma Q1B means that Q4. Delta of Q4 comma A. Delta of Q4 comma A. Okay. What is the delta of Q4 comma A means that Q3 only. Okay. What is the output for this one? Output for this one. Delta of Q naught A. Q naught A means that Q naught with A. What is the output? 1. Output is 1. Next Q2B. 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 What is the output here? Q2B means that 1 only. From the output, from the transition table, in the output function, delta of Q2 comma B means that 1 only. Right. Next delta of Q2 comma A. Delta of Q2 comma lambda of Q2 comma A. We need to find out lambda of Q2 comma A. Lambda of Q2 comma A means that 0. Lambda of Q2 comma 0 means that this one 0. This is 0. Right. Lambda of Q2 comma A. Next Q1B. Find out the lambda. Q1B. Q1B means that lambda of Q1B. Q1B means that 0. Lambda of Q1B 0. Right. Next lambda of Q4A. Lambda of Q4A. Q4A means that 1. Q4A means that 1. Next Q3 only state. So there is no input symbol for Q3. So there is no output symbol for this one. So ABA it produces 11101. Okay, if the input string length is 5 n, then the output string length is also n only in meal emission. But in more mission, if the input symbol is length, input string length is n, then the output string length must be n plus 1. Output string length must be n plus 1. But in meal emission, the input to string length same as the output string length. Okay, this is about the meal emission. Okay, right. Next, no. Next observations. Yeah, meal emission is DFA. The more emission also DFA. Meal emission also DFA. In meal emission, the output is depends on the state and transition. The output depends on the state and transition. In meal emission, the output is depends on state and transition. Right. Next, without giving any input, the meal emission does not generate output. మీల్ ఎమిషన్లో ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమీ లేకుండా వట్టి స్టేట్తో మనం ఏమి చేయలేము. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఎన్, ద మీల్ ఎమిషన్ ప్రొడ్యూసెస్ ద అవుట్పుట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ లెంత్ ఎన్. రైట్. అవుట్పుట్ లెంత్ ఎన్. Next, equivalence of more and meal emissions. Meal emission equivalent to more emission. Here one theorem is that if M1 equal Q sigma, I want to write down as O. O.
delta lambda q naught is a Moore mission. Then there is a mean emission M2 equivalent to M1, equivalent to M1. Right. Let M2 equal to q sigma 0 delta lambda dash q naught, and define lambda dash of q comma a to be lambda of delta of q comma a for all state q and input symbol a. All state q and for input symbol a. Then M1 and M2 enter the same sequence of states. Okay, tomorrow we will discuss about the equivalence of Moore and Meal emissions. If you have any doubts, you can ask. Up to Meal emission, Moore and Meal emissions. See here, Meal emission. If you have any doubts in Moore and Meal emissions. Yes, here. Thank you, Sanjay Garu. Thank you, Sridev Garu. Thank you, Tejasvi Garu. Here I want to discuss about the applications of finite automata. Finite state programming. Finite state programming we can use in the finite state programming. Event driven finite state mission and virtual finite state mission. DFA based text filters in Java. Acceptors and recognizers. Recently, acceptors and recognizers. Next. Okay. There are so many applications are there for the finite automata. What are the limitations of finite automata? The defining characteristics of finite automata is that they have only a finite number of states. They have only finite number of states. Hence, a finite automata can only a finite number of input, count a finite number of input scenarios. Right. There is no finite automata that recognize these strings. A set of binary strings consisting of an equal number of ones and zeros. An equal number of ones and zeros. Right. The set of strings over and that have balanced parentheses. Okay. The left parenthesis, right parenthesis. Okay. So these are the limitations and applications of finite automata. Limitations and applications. Next, tomorrow we will discuss about the minimization of finite automata and equivalence of more and wheel emissions.
I think we will finish tomorrow.